Good morning, students. Right. Good morning, students. Let's start with what we have learned yesterday. நேற்று படிச்சதிலிருந்து தொடங்குவோம். We have learned the passive voice for future tense yesterday. How to change an active sentence into passive in future. And revised the simple present and simple past passive voice also. Right. I gave you a homework on your book. Right. Now there's an activity. You have to change the sentences into passive voice. Before that, you have to consider in which tense they have been given. என்ன டென்ஸில் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு என்றதை நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேணும். ரைட், பிகாஸ் தே டிடன்ட் சே எனிதிங் இன் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் வேறு ஒன்றுமே சொல்லல. ஸோ பிஃபோர் சேஞ்சிங் அ சென்டென்ஸ் யூ ஹாவ் டு கன்சிடர் அபவுட் த tense. Right, so you can try them out. Don't copy the questions, you can copy and write down the answers. What you have to do first is to find out the subject. Find out the subject of the sentence. Sentence in the subject. எழுவாயை கண்டுபிடிங்கோ by asking the questions who or what. யார் அல்லது எது என்ற கேள்வியை கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வர ஆன்சர் is the subject. And then the verb and in which tense is it, and then the object with to whom or to what. யாரை எதை என்ற கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாரது வந்து object. Find out the subject, verb and the object. Then bring the object to the beginning. என்ன செய்ய போறீங்க, object கொண்டு வந்து முன்னுக்கு போட போறீங்க. The important thing when we change into passive voice is the be verb plus past participle. That means the third form of verb. So the be verb is decided according to the tense of the verb and the whether the object is singular or plural. Object singular la irka plural la irka அடுத்து என்ன டென்ஸில் அந்த வேர்ப் இருக்குது அவ்வளோத்தையும் வச்சு தான் நீங்கள் அந்த பி வேர்பை டிசைட் பண்ணுவீங்க. இஃப் இட் இஸ் இன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், ஃபார் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூ கேன் யூஸ் த பி வேர்ப்ஸ் ஐ ஆம், இஸ், ஓ, ஆ. ஐ ஆம் அல்லது இஸ் அல்லது ஆ. இஃப் தி ஆப்ஜெக்ட் நீங்கள் ஆக்டிவ் வாய்ஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் முன்னுக்கு வந்துடும், அது அங்கே சப்ஜெக்டாக வரப்போது அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படி மாறி வர சப்ஜெக்ட் ஐயா இருந்தால் ஐ ஆம். இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் சிங்குலராக இருந்தால் நீங்கள் போடுறது இஸ். இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ளூரல் யூ ஹாவ் டு யூஸ் ஆ ப்ளஸ் த தேர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் verb. That means the past participle of the verb. That is the important thing. Then the subject pronoun is changed there as the object pronoun with the preposition by. By-ஐ பாவிச்சு நீங்கள் அங்கால subject pronoun object pronoun-ஆக கொண்டு வந்து போடுவீங்கள். That's the thing you need to change. Right. So go through these questions first. The questions irukka parunga playal. You can do them simply. Can you find the answers? Go through the first one. Mother cooked the meal. Who? Mother. So mother is the subject. What did she do? Cook.
So in which tense it is? It is in the past tense, simple past. But did she cook the meal? So this is the object. First bring the object to the beginning, the meal. It is singular and simple past. So what are the be verbs you can, what is the be verb you can use? It is was. It is past tense, so I have to use was. The meal was. This is a regular verb, so past and past participle are same. So past participle also cooked. The meal was cooked by mother. Father will paint the house tomorrow. Who? Father. What will he do? He will paint. This is the verb. What will he paint? The house. So this is the object. So bring the object to the beginning. The house. It is singular, but there is no need about it because it is in future. The house. For future tense, we use will be plus past participle. Will be past participle of the main verb. What is it? Painted. House will be painted by father. Right? The remaining is tomorrow. Right? Father, tomorrow. Then the third one. They played happily. Who? They. What did they do? Played. So it is in past tense verb. But did they play? The answer is not happily. என்ன விளையாடினவே? எதை விளையாடினவே? The answer is not here. இங்கே இல்லை. But we can put an answer. We can add an answer. நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம். What did they play? என்ன எதை விளையாடினவே? They played cricket என்று சொல்லலாம். ஓ கேம்ஸ் என்று சொல்லலாம். ஓ வாலிபால் என்று சொல்லலாம். ஏதோ ஒரு ஆன்சர். We can put an answer. நாங்கள் அதுக்கு ஒரு ஆன்சரை போடலாம். To change a sentence into passive voice, we need an object. நாங்கள் ஒரு சென்டென்ஸை passive-ஆக மாற்றணுமெண்டா கட்டாயமாக ஒரு object தேவை. So we have to add an object. இப்போ இந்த verb வந்து எங்களுக்கு object தருமா? ஓ தரும். That's why it's called transitive verbs. இது வந்து transitive verb. நாங்கள் படிச்சிருக்காங்க கிளாஸில் transitive verb. So we can add an object. Object ஒன்று நாங்கள் போடலாம். Right? That's your wish. Suitable for the verb. அந்த verb-க்கு suitable-ஆன ஒரு object நீங்கள் போடலாம். Right? If you put cricket, it is singular. Cricket என்று போட்டிங்கன்னா அது singular. Or if you put games, அது வந்து plural-ஆக இருக்கு. According to the object you add, you have to decide the be verb. நீங்கள் போடுற object-க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் be verb-ஐ decide பண்ணுவீங்க. Simple past, singular அண்டா நாங்கள் was-ஐ போடுறோம். If you put games as the object, games தான் நீங்கள் object எடுத்து இங்கே வந்து subject-ஆக போட்டிங்கன்னா games plural, so the be verb should be verb. games என்று போட்டிருந்தீங்கன்னா அந்த be verb எப்படி இருந்திருக்கணும்? games என்று போட்டிருந்தீங்கன்னா the be verb should be verb. சரியா? அப்போ நீங்கள் போடுற object-க்கு ஏற்ற மாதிரி be verb-ஐ decide பண்ணிக்கொள்ளுங்க. Right. Cricket was or games were ரெண்டில் ஒன்று காணுமா? ஏதாவது உண்டு. Played by. There is the subject pronoun. Them is the object pronoun. By them happily. This is adverb. Happily is adverb. Right? Cricket was played by them happily. Or games were played by them happily. Then the fourth one. I will buy a car next month. Who? I. Subject is I. What will I do? Will buy. What will I buy? A car. This is the object. So bring the object to the beginning. A car. Future tense. Will be plus past participle will be.
What is the past participle of buy? It is bought. A cow will be bought by, the I is the subject pronoun. When it changes into object pronoun, me. A car will be bought by me next month. Right? Then the fifth one. Diana prepared the tea. Who? Diana. This is the subject. What did she do? Prepared. What did she prepare? The tea. So bring the object to the beginning. The tea. Simple past, singular, so was. Past participle, this is regular verb, so the past participle also the same. Prepared by Diana. Then the sixth one. The children swept the classroom. Who? The children. This is the subject. What did they do? Swept. Verb. It is in past tense. What did they swept? The classroom. This is the object. So bring the object to the beginning. The classroom. Simple present, simple past and singular. So the be verb is was. Swept, irregular verb, past participle also swept. The classroom was swept by whom? By the children. Right? Have you understood? Right. This is the homework I have given you. Complete the blanks in future tense passive form. It was given in your book. If you have finished it, we can go through the answers. The Indian national cricket team will arrive in Sri Lanka. Right. They ask you to write it in the future passive. Right. Arrive Sri Lanka today for a 3-week tour. The players, what is it? Future passive. So, will be plus past participle. This is a regular verb. So, at D. Welcomed by the president of the Sri Lanka Cricket Board at the Bandaranaike International Airport. During the tour, the two teams will play 1 test match and 3 one-days matches. Again, future passive will be. What is the past participle of hold? It is held. Matches will be held in Colombo, Galle and Pallegala. Virat Kohli will captain the Indian team while Sri Lanka will be, past participle of lead is led. Remember that you have to memorize the past participles of the irregular verbs. Will be led by Angelo Matthews. Tickets will be, what is the past participle of sell? Sold, right. Will be sold at the Sri Lanka Cricket Head Office from tomorrow. All the matches will be telecast. It is the same verb. Live on Rupavahini. Telecast, telecast, telecast. Same verb. Right? If you have finished writing it, mark the answers. சரி போடுங்க. சரியா? homework செய்திருந்தா சரி போட்டுக்கொள்ளுங்க. Right. Then go to the next activity. Right. Before that, do you read newspapers every day? வாசிக்கிறீங்களா newspapers? It's important to read newspapers every day. ஒவ்வொரு நாளும் newspaper வாசிக்க வேணும்.
There are many sections. Newspapers carry all the events that happen in your country and around the world. உங்களோட நாட்டில் அல்லது around the world உலகத்தில் நடக்கிற அனைத்து விஷயங்களையும் கொண்டு வர ஒரு விஷயந்தான் newspapers, right? They will be in your mother tongue or in English or in some other languages. உங்களோட மதர் டங்கில் வரதா இருக்கலாம், இங்கிலீஷோ எந்த லாங்குவேஜோ. You have to read the newspapers. Right. They give us a lot of information. Some are published daily and some are weekly. சிலது ஒவ்வொரு நாளும் பப்ளிஷ் பண்ணினோம், சிலது வீக்லி கிழமைக்கு ஒருக்காவே இருக்கும். ரைட். What are the important sectors of a newspaper? Can you think about it? என்னென்ன important sectors வருது? The main thing and nearly 70% of thing covers the national, regional and local community news. அதாவது 70% ஆன நியூஸ் என்ன இருக்கும்னா national, regional and local community. எங்களுடைய national, regional எங்களோட பிரதேசத்தை சேர்ந்தது and community எங்களோட சமூகத்தை சேர்ந்த நியூஸாக இருக்கும். And national, regional and local politics or government. Politics அரசியல் சம்பந்தமான, தேசிய அரசியல் சம்பந்தமானது. ரைட். எங்களோட ப்ரொவின்ஷியல் பாலிட்டிக்ஸ், மாகாண அரசியல் சம்பந்தமாக, எங்களோட பிரதேச அரசியல் சம்பந்தமான நியூஸாக இருக்கலாம். ரைட். Then there's another category on sports. Sports பற்றி இருக்கும். And the classifieds. What is a classified? Have you ever known the classifieds? நீங்கள் தமிழ் நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னஞ்சிறு விளம்பரங்கள்னு வந்திருக்கும். As the same in the English newspaper, like as Daily News or Sunday Observer, you can find out separate paper, separate magazine like paper with classifieds. Classifieds ன்னு சொல்லியே ஒரு பேப்பர் இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க. சின்ன சின்ன ads இருக்கும், right? Small advertisements. And the main important thing, the main thing in a newspaper is the editorial. It expresses or reflects the opinion of the editor that represents the community. And the community represent பண்ணும், அந்த எடிட்டர் வந்து அந்த கம்யூனிட்டியை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி அந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷனை பற்றி அவர் தன்னோட ஒப்பீனியனை சொல்லியிருப்பார். That is the important thing that we usually avoid it. வளமையாக என்ன செய்வோம்னா நாங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். எடிட்டோரியல் வாசிக்கிறதில்ல. We should read the editorial importantly. கட்டாயமாக நாங்கள் வாசிக்க வேண்டிய அந்த எடிட்டோரியல் கார்ட்டூன்ஸ் ஓ ஒப்பீனியன் ஓ எடிட்டோரியல் என்று வேறு ஆசிரியர் தலையங்கம் அல்லது ஆசிரியர் பார்வை என்று சொல்லி நீங்கள் அவங்களோட தமிழ் பேப்பரில் இருக்கும், இங்கிலீஷ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல் என்று வேறு. ரைட். Then the entertainment. It may be cinema or some other things, celebrities பற்றி சினிமா அப்படியானது வரும். என்டர்டெயின்மெண்ட், ரைட். பாலிவுட், ஹாலிவுட் எல்லாம் சேர்ந்து வரும். Then TV listings, comics, crosswords and other puzzles. The TV programs, என்னென்ன டைமுக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் போகுது அந்த டிவி லிஸ்டிங் இருக்கும். காமிக்ஸ் அண்ட் crosswords and other puzzles இருக்கலாம். ஹாரோஸ்கோப்ஸ், அதாவது இன்றைய பலன் அப்படி இருக்கும், ராசி பலன். அண்ட் அபவுட் த மூவிஸை பற்றி movie review or something else. Then there may be business, finance and markets. The share market பற்றி, பங்குச்சந்தையை பற்றி இருக்கலாம். The market price, business பற்றி இருக்கும். And the announcements and community calendar. ஏதாவது அறிவித்தல்கள், மேபி வேகன்சி அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஓ நோட்டீசஸ், ரைட். அறிவித்தல்கள், கம்யூனிட்டி கேலண்டர், ஏதாவது ஒரு விஷயம் எங்களோட கம்யூனிட்டியிலாண்டோ அடுத்த நாள் நடக்க இருந்தால் அதை பற்றின விஷயங்கள் இருக்கும், ரைட். Then death notices or obituaries, that is called obituary notice. Obituary notice is the death notice. மரண அறிவித்தல்னு சொல்லுவோம். obituary notices, death notices. And about weddings or births, invitations for weddings
And the weather forecast may be in some papers level weather forecast and சொல்லி ஒரு section இருக்கும். Health and education. Health and education. Health. உங்களோட ஹெல்த்தை பற்றி ஹெல்த்துக்கு ஏதாவது டாக்டர்ஸ் ஆர்டிகல்ஸ் ஏதாவது இருக்கும். And about something about the society பற்றி articles. And cooking, gardening, travel, etc. The weekly newspapers லாம் கூடுதலாக இந்த sectors இருக்கும். Weekly newspapers covers all these sectors. Cookery, recipes or something else. Gardening, about farming, about gardening or farming, அல்ல farming பற்றி, about traveling to new places or adventures பற்றி இருக்கலாம். And the crime report ஒரு crime report இருக்கலாம். இப்படி நடந்தாண்டே ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை பற்றி. This has become increasingly popular and many areas have separate newspapers which are devoted to police calls, arrests, inmates and details not included on TV broadcast or daily newspapers. Right. Crimes பற்றி calls, police calls, arrests பற்றி விஷயங்கள் இருக்கு. Right. These are the main important sectors of the newspaper. Newspaperல இருக்கக்கூடிய important sectors பற்றி நாங்கள் பார்த்தோம். Right. Right. A clever journalist, a clever editor gives attractive captions or headings for the news. And the news க்கு attractive-ஆன captions or headings கொடுப்பார். அதனால நல்ல clever editor or a clever journalist கொடுப்பார். Right? Right. In your book, look at your book, there are some headlines of the news. You have to match them into the certain category. Whether அது என்ன category வரப்போகுது under the certain category. Whether travel and tourism, health and medicine, sports, foreign news, arts and entertainment. These are the categories they have given you. You have to find out which headline goes under which category. எந்த headline இந்த categoryக்கு போகுதுன்றதை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேணும். Go through the headlines first. What is the first one? Today, Sri Lanka won its first gold medal in the 2016 South Asian Games. And the second one, US President Barack Obama arrived in Cuba for a historic visit on Sunday. It is the past news, not the present one. Right. Third one, popular actor Leonardo DiCaprio won his first Oscar award at the 88th Academy Awards. Right. And the fourth one, showers or thunder showers will occur at several places in the western, Sabragamua and central provinces tomorrow. What is showers? It is raining. Showers means raining. Right. Showers or thunder showers will occur at several places in the western, Sabragamua and central provinces tomorrow. And the fifth one, a new study says that doing household work burns more than 200 calories a week. And the sixth one, the hill capital Kandy has always been a major tourist attraction in Sri Lanka. Right? Right. Now you have to find them out under the certain category. What are the categories? Weather, travel and tourism, health and medicine, sports, foreign news, arts and entertainment. Right. First one, where it goes, it is about the sports. Oh no? Today Sri Lanka won the first gold medal in the 2016 South Asian Games. So where can we put it? Under the sports. And the second one, US President Barack Obama arrived in Cuba for a historic visit on Sunday. It is about a foreign country, so it is under the foreign news. And the third one, popular actor Leonardo DiCaprio won his first Oscar award at the 88th Academy Awards. Right. It is about
cinema. So where does it go? Arts and entertainment. That is entertainment. Right. Showers or thunder showers will occur at several places in the western Sabrahama and central provinces tomorrow. Right. It's about a weather condition. So it goes under weather. And the next one. A new study says that doing household work burns more than 200 calories a week. Right. What is it? It's about our health. So, health and medicine. And the last one. The hill capital Kandy has always been a major tourist attraction in Sri Lanka. Right. It is about tourism. So, number 6 goes under travel and tourism. Right. It's very simple. You can do it in your exercise book. Exercise book la neenga cheyidu vainga idha. Seriya? The activity you have to complete it in your exercise book. Right. Then that there's an activity as a revision that you have studied last term. Right. What you have to do, fill in the blanks with using the correct pronoun from the list given. About the pronouns, the personal pronouns, subject pronoun, object pronoun, we have already studied. Right? You have to find it, find the answers. This is as for your revision. Revision maadhitan. Paranga player. Khalida and Ramesh are friends. Full stop. Dash live close to dash home. They have many books. Very often dash visit dash home to read them. Khalida goes to the public library every weekend. He brings good storybooks and dash enjoys reading. Dash. Full stop. Ramesh loves music. Khalida's mother is an English teacher. We go to dash to get help with our English lessons. Right. The pronouns given are our, they, their, we, them, he, her. Right. Possessive adjectives ellam padicheenga thane? Right. Now you can fill them. Khalida and Ramesh are friends. Dash live close to dash home. இப்போ இவ ரெண்டு பேரையும் பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். அப்போ ப்ளூரல் what may it be? அவர்கள் என்ன? So the pronoun should be they. Right. If you put they there, cut it. They live close to dash home. This is possessive adjective. யார்கிட்ட விட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம்? Right. Our home. They have many books. Very often dash visit dash home to read them. வாசிக்கிறதுக்கு அங்கே போகிறோம். யார் போகிறதா இருக்கலாம்? அங்கே தான் போவோம். ஏன்னா அவைட்டு தானே இருக்கு. ஸோ very often dash visit. Who? We visit dash home. This is a possessive adjective. What is it? Their home. To read them. Khalida goes to the public library every weekend. He brings good storybooks and dash enjoys reading dash. Right? And dash. Yaar enjoy பண்றது? Subject pronoun வரணும். What is the subject pronoun left here? என்ன இருக்கீங்க? He. He enjoys reading dash. Reading the storybooks. So, what will it be?
reading them. Ramesh loves music. Khalita's mother is an English teacher. We go to dash. We go to her to get help with our English lessons. Right? Can you recall what you have studied? The subject pronoun, object pronoun, possessive adjective and possessive pronouns. You have studied reflexive pronouns also, I think, in your first term. First term எல்லாம் படிச்சிட்டீங்க நினைக்கிறேன். Recall them. Right? Right. This is for recalling it. Right. And now this is also a revision activity on the adjectives, superlatives and comparatives. Right? Adjective, superlative, comparative படிச்சீங்க. Right? When you use adjective to describe a noun, we use the adjective. When describing more than one, that means when comparing two things, we use the comparative form. And when we compare more than two, we use the superlative form. Right? Right. So adjective, comparative and superlative. Right. Can you do these questions? I have a. For adjectives we use a, and for comparatives we use than, and for superlatives we use the. Right. And comparatives are mostly used with er, and the superlatives are mostly comes with est. And in some instances, if they have more than 3 syllables, we use more, and for superlative we use most, the most. Right? Right. But there are exceptions also. Good, better, best. Bad, worse, worst. Exceptions irukkondu paathananga. Right? Right. I have a dash doll. Here I am talking about one thing. I have a. They have given you a and tanditna. So I have to talk about that thing only. Badapeti mattananga adikapara. Right? I am not comparing this and that. Idayo adayo enna seiyala compare pannilla. Right? So I have a adjective thaan varapodu. Beautiful doll. Right? Alladhu and mattum paavikramanda, it is adjective. If you use than paavikramangennal, it is comparative. If you use the, it is the superlative. Right? My brother is dash than my father. Here we are comparing brother and father. Brother and father and compare pandrom. Two people are compared, are being compared here. Who are they? Brother and father. So we used than here. Right? When comparing two people, we use than here. Right? So comparative form, we use er. So my brother is taller than my father. And the third one, Mahavali is the. Right? We used the here, so it should be in superlative form. Dash river in Sri Lanka. In Sri Lanka and all over the country. There are many rivers in Sri Lanka. Nariya rivers irukkum. More than 2. Renduku மேற்பட்டதோட compare பண்ண போறோம். So we should use superlative form. The பாவிக்க வேணும் முன்னுக்கு. Is the superlative form, so est. Longest river in Sri Lanka. Right? And the fourth one, my uncle's car is dash than my father's car. Here also we are comparing two, uncle's car and father's car, and compare one. Right? But than, we should use than
and we should use the comparative form. In a form பாவிக்க போறோம் comparative ரெண்ட compare பண்றோடியா, right? Is older than. Oldக்கு ரெண்டு comparative இருக்கு. That means elder, eldestum வரும். For people இருந்தால் நாங்கள் இதையும் பாவிக்கலாம். இது elder, eldest பாவிக்கலாம். For things or buildings அப்படியானதுக்கு older, oldest பாவிக்கலாம். சரிதானே? Right? They have two comparative forms and two superlative forms. Old and a word. Right. And the fifth one, I am the dash girl in my class. Right? The தந்திருக்கே உங்களுக்கு தெரியணும் என்ன ஃபார்ம்ல வரும்னு you have to conclude. And in my class, in a class mostly there are more than 2 students. And ரெண்டு மேல தான் இருப்பினா sure. But there are many students. அப்போ many ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குள்ளே ஒரு ஆளை கம்பேர் பண்ணிக்க நான் என்ன கம்பேர் பண்ணுறேன். அப்போ என்ன ஃபார்மேட்டில் வர போகுது more than 2 கம்பேர் பண்ணால் நாங்கள் பாவிக்கிறது superlative. So I am the shortest, est form, right? Have you understood? All these things you have studied in your second term, I think. Second term எல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன், right? Now we are going on our third term syllabus, and at the same time we have to revise what we have studied. நிறைய கேப் இருக்கிறபடியா நீங்கள் படித்தது ஞாபகம் இருக்கா இல்லையா தெரியாது. So we are revising in between the third term syllabus. Third term syllabus போகிற அதே நேரம் அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணிக்கணும் போகணும், ரைட்? அந்த ஆக்டிவிட்டி ஒர்க் புக்கில் இருக்கிற ஆக்டிவிட்டீஸ் அந்தந்த நாங்கள் படிக்கிற யூனிட்டுக்குரிய ஆக்டிவிட்டீஸ் அதுக்குரியதை நீங்கள் ஒருக்கா செய்து கொள்ளுங்க வீட்டை இருக்கைக்குள்ள. And do the questions also, right? We can end up the class now, and we'll continue the next thing in the next class. There's a reading paragraph, I think. Be ready with the reading paragraph next class. Either you have to copy down this activity and do it at your home in your exercise book. In your exercise book la இந்த activity செய்து வைங்க. Right. Thank you, students. That's good.